Fakamonuka whare lotu ko sangato so se fo a tā mo o koe whainga marieni pēa ki whakahoha whakamāpo po si e tau kātoanga e tuk whakahoko e tau lotu. E ki mua ke uhoko atu ko whiawhia ke kau he taritari makehe o e whanau waka koe ni me St. Beats. Pēa mo ene ongo pūre, Rachel, Bit Kafley, I hope I pronounced correctly. It's the head of the ministry. And Dr. James Burnside, the deputy rector. I came to welcome you and your students today. It's my first opportunity to meet you all this morning. In previous days, I've been traveling abroad and within the country, and I missed on welcoming you as you first arrived here in Tonga and in the diocese. I was just sitting here and looking around, and you know, some people used to critique me as a perfectionist, in a good sense, referring to I tend to notice little things, and I believe in education is an ongoing process, formally and informally. Formally refers to inside the classroom, and informally much more than perhaps in the formal side. It's outside. So when I see little things, because otherwise they will treat me in a very formal way, and I ended up rigid in the front here and can't move because of the protocol Tongan. So I just say to myself, I'm a teacher also. So when I see little things, I will speak. And away with this protocol, they make me sit there for. So that's why I was sitting there, and I noticed you guys sitting there. Immediately I thought, why they put you aside? It's part of the ongoing formation. Otherwise, we've been hearing this family up for family. But to leave you guys there, whoever organizes it, it may be interpreted that you sort of spectators. So that's why I broke the protocol. I stood up as the guest of honor. They stood up and they you guys to come. Welcome. We feel now. So I apologize for setting you aside. I know this is just for the, but it's good to be together. That's why I said to the MC, wait, don't start. Because I heard someone calling around, where in a Tongan way, loud voice, where, Momai? So I know it's referring to these students. I said, we won't start till everybody here. Call them nicely, come in, come in. And they just look aside, they don't have a shaina mat to sit on. Their parents been ironing their clothes nicely. They let them sit on the floor in the grass while the parents sit there. For me, it's unfair. We said, treat them. They are the center. They are the most important people here. So welcome, students. I know it's your holiday, but you're part of the school. If really and the other teachers don't care calling you guys before I arrive, I remind you today, before things start, you guys come in and get ready. You know this wife of Soane, Papa, she's an ex-student of Queen Charlotte. And Queen Charlotte and Tologoris, they're very orderly, you know. We have to learn from them because they're disciplined, they're all there before the thing. Only APIFOOU, they call around, hey, come, hey, come. We can be better than that. Sorry for swaying away from so I'm just taking the opportunity, a little exhortation. Kifa Jakob ai. Ka whiawhia Patita Motu'A I he kau mai sa kopo kau koristu tuku o mea mai me he ope. Ke mo whakamooni mai ki koe whare ni na e toko lahi tahai e kau koristu tuku nau pekia e whare lotu koe ni. Nā tau whanongo kia sa kopo pako whakamāloma ke hiki ai ke a uatu kia toke tā whirista vō
Koe huri ane kau Kristu tuku nau whakamaapopo mai. Ai tō kakawa, moi vi Soane, a kau Epikopo, kau pātere kau taha Maria, ki hono whakakau-kaua, ai hako tupu me kakai a siasi, whānau e ngai loto whare, whāmiri, i malae o iako. O makehe ai ha whare lotu, e tānaki ki nau tolu ki ai ke whaihano ohi, mano tanu maki e tui whakakatorika. E tuku au mai hange ko historia au mai ke aho koe ni. E haoni tau Fakamonuka ai ai whare lotu koe ne tānaki ai e toko lahi. I tuku huaka Soane wahe. Tare ki tāko, manatu ko hore oe whaahua hi wahe. Misa. Mau taimia mau tole, mau tau hifiki lalo, si pātere whatu muri ki ha mea kune pekia. Ono fure ope me kau hua hiva. Tangata ko one loa ke imo ui. Ha sini. Me kau one loa me kau. Whanguna. Me kau tangata e na nau mate aki e whare lo tuho nau re o tatangi. Pia taha mea kotoa. Koe tulutui. Koe tu. Ono hua i hiva, hua i ke. Kai hiva kotoa. Koe manatu me ri e ke whare kuhingai e tau. I heni e ahon. People may wonder also, why does the church mark if a little ritual, dismantling an old church or even a hall? It's simply because it comes down to what we've been hearing from the history, the background of the development in the past of the school of APIFOOU, and particularly chapel being made for the sacraments and the spiritual nourishment of the students and staff. So the rituals, like what we have witnessed today at prayer, to dispose our minds and hearts, because it has been a sacred space. It was blessed. And as we heard the history, it was blessed by Bishop Tipanio in those days, and followed by Roaches and others. So it's a sacred space and a sacred ground. And therefore, it should be in a sacred manner, the dismantling, because it's quite symbolic. It stood for the toils and sacrifices and the worship and the faith of those who envisioned such a chapel to gather all the students of those days. So we are gathering here to witness something very sacred. And we all witness a little exercise of pulling the string. I want to do it not in a very slow manner because I can be very emotional in such a little ritual because of this symbolic meaning that I mentioned and Sakopo mentioned in the rituals today. I like also, and sorry for prolonging your time and I like to mention, as I'm sitting here, my canon law is Sione Laina, and she's written a little reminder to me. That's why it's very good that I'm surrounded around with people like the director of education. I was asking to. And Sione just gave me a little note. A chapel, according to the church, from traditionally and according to our canon law, a chapel to be used in a worldly manner, if you like, worldly in a good sense. And I heard, as Sakopo explained, it's going to be used for is it a gym or a choir? Musical center, yeah. It has to be before used in a proper manner, ritually and in a sacred way. Ko whare lotu, nai whaiaha no fo'i, e nai tāpue kina, te whaiaha tumu e o wawe siasi, koe misa, koe eukarisia, ko pau ki mua hono tuku atu ia ki ha whaingatoe whakaao ngai.
I mawhai Epikopo, tene toi whakahoko pe, ahano toi whakahoko lere. O whamalo ka sione teu pe mo au ke lawe ke ai ko whanongo, ngari e hu ueni, ko hui kei whewheka pe tokua, whakawae, ka whafofa. Nau ki lere me pe nai ki tu ki sisio takaiol, ka mooni pe ka te au, nea whakaha mai ka te au, li poti ngai kulupu, koristu tuku, kei malohi pe tokua, ai horisi mona umea koia. Pa kou tui pe, e whakaonga i lerei, i hano toi veteki e whare kotoa, e tokoni pe, ka kua pau ke whakahoko lerei, i he whaunga, whakao wau, i e pe right e sia ki ai, te mou whakaongongo mai ki ai. Ki mua, ha hoko atu, o e ngā ue ki he mea koe nā. Te mou toi whakapā mai ka te au, te tau te o mai, ke no whakahoko, ka kua pau ke mou kumi pānga, ke mau me umea koe mo mai mape, pēr toki whakahoko e tau ki o wau, lotu ki ai. A koe ako o whalahi atu ka te moton ko toa pē, viri, kau whai ako, ka vei pēk tuto koe ako tau whanau, whanau ako malo, mo kātak nengo si o mo nofo e uri mo e musie mo la a, ko tonu pēke te o maha tau whalasi aina, o tuku pē taritari ki he koe konga i pēno ako i mo tolu, ai ke mo nofo rei, tau whika awe ak mo mātu ahene, tau rei mo tō mo maa mo mai ki heni, tau hia te api ako, ka koe ke maa, mea koe maka te au ke maa tō sen whala si aina ke loi pēi. A koe ia te tau hoko atai pēke whakaosi e tau, just like to thank the Free Set and Broadcom for recording our ritual today, live, I suppose so, mahal mo mea record ia e koristo tuku, ofat ke kau koristo tuku kotoa pe, e heo pe, malo mo pou mai, malo mo kau mai, e pongpongi, ke tau lotu. Tua mafi, mau tu he potu top tap koen, ke mau whawhita ia e a Fiona, watu unga he kau tangata, kau whai whikao, anau whataki mai e tui, ono langa e ako, ko misiona ia siasi, i e kuohirina, ke whai mai ki he lolotonga, mau whakatahani ke Fakamonuka e whare, ku lau ko e senita ia, o kune whakawhi mau taki, e taumu ano a kofi e whanau, e whamiri o APIFOOU, o siasi, mau lotu pe honga ia, ai tō kakawa, e whai mā te aki, ki nau tolu he kuohiri. E ahone mau whakatawange, e whakatolonga pe kei puke. A ngai fo i maka, ka koe ngai whailonga e tō kakawa, whai whai lau e kōhiri. Ke hoko atu ke hakonga e misiona, no a kofi e tahine mo tangata kakato, pi ako APIFOOU. Mau lotu uia ke toi whakatop tāpui pe ia, ke mea ngāu e aki, e taha ngai tau mua mahu inga, no lalanga, mau whanau, te ria e hoko atu e misiona e tai asisio tonga ke moni iwe. Pa malu atu mau tolu he toe ngai aha koeni, e malu e ofa e a Fiona, mau inase e pehe fia, o whakawaa i ho a Fiona. Kore katoa ngai meani, wafa se Jesu Christo ko mau eki. Wafa e tamai, mai alo, lau mari mani. Amen. Whamapopo ia, mo e lotu tuku katoanga o Hoani, me he Eiki Katinali, Soane Patita Paini Mafi. Amanaki i tō whahoko ia ki holo, pate sio pa mo se sofere kakala, ki hangahui mo miniti mihen, o mau maari e, o malo lahia, malo abiti. Pea koe kakatua i pe ia, o e katoanga makehe o e pongpongini, me he halawhati maia. Ka koe katoanga Fakamonuka o e Kapela Motu'A pe koe whale lotu sangato so se fo ia. Kei yangi moko ai ana tula pea toka mā lea.
I he laulau ana tūla o lava lele ai. Ai katoa ngā maho inga koe ni I he ahoni. Ma ai kolisi APIFOOU, moe kolisi tutuku hono katoa pe. Ange pe kono whakaongo ata e polokalama. Ko ngā ulu aki ni o kakato koe ni. Ia ia ko ngā ua e hoko atua I ke holo pateri siofina mo se so fele kakala. Whahoko ai ai tāna tutu hao, mai ngahi whawhiawhia, whamawhana oe ahoni. Ka e ngata pe ai whamawhola e tau leitio, pehe ke tau Facebook ka, I he katoanga mahu inga ko ngā uraki ko ia pongpomini. Ange pe koe ne whakaongo atu. Tataki mo I lotka mata e polokalama ma katoanga e pongpomini. Nei ai ki liliusi I ai, whakahoko ia e pātele I o sefo vili. Ka koe taha pe ai kau whai ako. Oe kolisi APIFOOU, lea tatali ono whakahoko a te katoa ki siu mafua uta, koe sea. Oe po ate ako kolisi APIFOOU, pehe ke me mipa ko miti pule kolisi tuku APIFOOU. Hista o lia whakaofa mo e whamawhana oe whalelotu kapela sangato so se foi ono whakahoko atu e seketa seniale o kolisi tuku sa popo lolohea. Fakamonuka ai oe whalelotu, kapela sangato se foi e Eiki Katinali. Hoko atu ai pe ki he lea mawhana mo e ngahi whakawhiawhia I ono whakahoko atu me he kawifi o e kolisi. Lea whakamalo I he tangata Eiki pule ako e kolisi pātele walusiua. Ka koe tokon Palestina e kolisi tutuku kolisi APIFOOU. Whama opo ai pe e katoanga whiawhia e ahoni. E he whawhiwhangalanglangi o e katoanga e ke Epikopo Soane Patita Paini Katinali Mafi. Mo e whatawange pe na e au taki lele e toi pe ke te ngotolu hono kutoa ki apina tau tufito ki ngai loto whale. O e mātua tai whanau mo e kolisi APIFOOU pehe ke kolisi tuku hono kutoa kolisi mui I tongali Motu'A pule ana. Pea hange ko ia ko e whakalea ai hiwa e kolisi koe ahoni Motu'A ko whaketia maau e ko kekewhiawhia te ko ke hela ia. Tatau atu ai pēa kau whahok whatungia me he kolisi APIFOOU me hala whatima. Whafofonga e atu ai kau whaita, Filia Paia, pehe kia Webster Junior Lea, Alipate Kisina Junior, pehe ki he Leitio, Lisia te Tanatohi, ko Mikala Waka Kamo mea.